eu avisar aqui só a galera de um bagulho que a gente vai fazer. Sábado que vem nós vamos fazer um workshop lá na academia. Pô, que foda. Que chama o High Experience. E aí a gente tem mais algumas vagas lá ainda para ser preenchida, poucas vagas, que vai ser basicamente, a pessoa vai acompanhar um treino meu e do Nil, ele vai explicar tudo ali, como funciona a metodologia dele e tal. Depois a gente vai ter 1 hora de mesa redonda, a pessoa perguntar o que quiser sobre qualquer assunto, os assuntos que vocês gostam. Já. E depois a pessoa vai poder treinar lá na academia, que a academia é fechada, mas o cara vai poder treinar lá. Então, se você tem interesse em participar desse workshop, eu vou falar o WhatsApp aqui que você pode entrar em contato, o André vai responder você. Depois a gente vai pôr na descrição aí também, tá? Consegue colocar? Depois a gente consegue. Peraí, deixa eu guardar que já coloca agora na descrição pra quem estiver assistindo mas depois. Mas o Pinduca vai estar lá, né? Pinduca vai estar lá. Tá. Beleza, então vale o ingresso. Então vale, aí vale. O Pinduca então vai estar, com certeza. Pode falar, agora. É 11 95305 6751. 11 95305 6751. Chama lá e garante sua vaga. Fechou? Fala que veio pelo monstro que dá um descontinho. Dá descontinho, isso aí. R$2 de desconto. Ele sabe que o Pinduca aqui é tipo uma lenda, né? Do físico. Eu tô tentando explicar pra ele. Ele não entende ainda, né? Traduz aí pra ele que o Pinduca é a maior lenda do fisiculturismo brasileiro mundial aqui na nossa terra. He's asking if you understand that Pinduca it's like the biggest legend in bodybuilding in Brazil. Okay. People love Pinduca. People love Pinduca. That's cool. Yeah. Anil, did somebody explain to you what means Pandora box here in Brazil? What is that? Pandora box. Pandora box? Yeah. Pandora Okay. Yes. Okay. Yeah, it's just a joke that we make when we're going to ask about the hormone protocol. Okay. This is Pandora box. Okay, Yeah. that one. Let's open the Pandora box. It's only half full. Yeah. Aqui a gente vai abrir a caixa de Pandora old school dele. Yeah. We're going to open your old school Pandora box. Okay. Your kidding. Pandora box. Like I explained, in this show, we really talk openly about everything, even, the steroids protocols and everything. What you can say about the protocol of Rafa and how you're working with him in this sense? It's very different to what he was doing in the past. You okay for me to talk? Yeah, of course. Okay, so He doesn't have an option. okay, so If you want to leave, okay. Carrie? Okay, I'm gonna leave. Okay. So I feel that what he was doing before wasn't excessive, but we've definitely reduced. It wasn't excessive. I don't feel it was excessive. Oh, got it, yeah. And that being said, anything is excessive, which is not necessary. And unfortunately, a big percentage of people, they get bad advice. Genetics play a massive role, unfortunately, guys and girls, when it comes to the ability of building muscle tissue. You just let me go translate it, because this is the important part. Yeah. Então ele falou assim que ele tá fazendo uma coisa muito diferente que ele vinha fazendo com o Rafa, que ele não achava que o Rafa tava fazendo nada em excesso. Tá vendo, seu cuzão do caralho? Esses espinhos aí, Rafa. Isso aqui é o DHT, velho. Sempre tive desde criança. Mas aí ele falou uma frase legal, que assim, ele não achava que era excessivo, mas se tá passando do necessário, não deixa de ser excessivo, né? Então, tipo assim, se tá fazendo mais do que precisava, é desnecessário, é excessivo. Uhum. Então, ele... essa foi essa primeira opinião dele. Please go on, now. Okay. Because the way that I look at things is that your body is like a sponge. So if you had a sponge, you pour water in it, there comes a point where it's just going to disperse itself. It's going to drip out. And that's how you have to look at your body. So for instance, if you're excessive or you're using more items which is necessary or dosages which are not going to be utilized, then you are indirectly self-poisoning yourself, right? So your body is going to fight against that process to try and self-cleanse itself. Thyroid medication with us is incredibly low. Very, very, very low. Então ele falou assim, ele antes disso, né, ele tinha falado também que o fator genético é muito importante, né, que tem cara que consegue trabalhar muito bem com pouco, e aí depois ele complementou falando que ele vê o corpo que nem uma esponja, né, que se você, joga muita água na esponja, tem uma hora que ela não vai absorver nada e o excesso não faz bem, né? Tipo, não vai ser benéfico, pelo contrário, pode trazer algum problema para sua saúde. Please go on. As far as, I'm not going to name compounds in total,
but I would say our total compound amount is probably between 16 and 1700 milligrams. But that's over all compounds. Certo. Então ele falou que não vai citar Os nomes, né? Dos os nomes componentes. específicos das drogas, mas que gira em torno de 1,6, 1,7 grama. And of course, Somando todos os Todos os componentes. componentes. okay, growth hormone is 6 units. 6 VDH. And He left. Eu tô dando risada aqui. He left. okay, O cara que o Rafa quer dormir, libera ele. It's only breakfast, 6, right? okay, no. It's 6 units of growth hormone, Por refeição. and then He basically, said to me to take 6 units. Okay, yeah. You ask him for 6, Okay. you don't know what he's doing. but Right? I'd like to think he's doing what he's told. Yeah, I'd like to think he's doing what he's told. And then I'm not an advocate of insulin, right? Let me just say that. I think that insulin is a fucking terrible hormone when it's used or misused. So Não é fã de insulina. Não sei tanta insulina dessa vez. Okay. Usava mais antes. because I feel that people abuse it because they feel that it creates this muscle mass, and it's like it's a false environment, if that makes sense. However, we're using 8 units of insulin based around weaker muscle groups, just on certain training days. So, for instance, we're looking at 6. 8 units, Eight, eight sorry. units Então, based around training days, on back days, really back days more than anything else, because that's the area that we're looking to obviously make adjustments on. Ele did on hamstring. Oh, and hamstrings, yes, those are the two então areas. 8 Back unidades de and insulina em hamstrings. dia de posterior de perna e E costas. costas. Yeah. Os caras falaram pra trazer a Karen aqui de novo. Ela vai falar Can I say that I've seen a noticeable difference with using that? Not really. Not really. No way. No, I haven't seen a noticeable difference. And don't forget as well, we're obviously cycling carbs. So carb cycling is going to be based around, muscle groups and whether we need to refeed, etc. So as far as the total amounts of what we're using, they're very medium. Unfortunately, a lot of people listen to this will not believe anything I just told. For sure. I'm more than happy to talk about what I did as an athlete. You know what I mean? As opposed to what I do with my athletes, because ultimately that's a private subject within itself. But what I'm saying to you is, you can ask me any question about myself, and I will say this to you now: athletes and people around the world will never, ever believe what my athletes do. They will always never believe. So no matter how open, how honest, I could pull you up stacks of athletes and say, this is what William was doing with me. People will never believe it. They will never believe, because they will believe that, in order to build that physique or Rafael, they must be doing these crazy stacks. And that's not the case. Então ele falou que assim, que tá usando a insulina com o Rafa de forma moderada, mas que ele sinceramente não vê tanta diferença. Não gosta, né? Não gosta tanto. E ele falou que não importa o quanto ele falar, o quanto sincero ele quiser ser, qualquer um dos atletas que ele for abrir o protocolo, todo mundo sempre vai achar que é mentira, porque ele trabalha realmente com Ele é uma conhecido. quantidade média, o né? Neil na é verdade. bem conhecido internacionalmente por Média. ser um cara bem cauteloso, zeloso com a saúde. Explica pra ele. He said that I'm you... laughing because the chat is asking for Karen coming here, because Karen came to me last time and she said everything I was doing. Karen, she doesn't let him lie. Okay.